Hello students, now we are going to cover another topic, that is trigonometric identities. What are identities? क्या होती identities? An equation become an identity when it is true for all the values of the variables involved in it. समझ में आ रहा है? कोई इक्वेशन तब आइडेंटिटी बनती है जब इसमें जितने वेरिएबल्स रहते हैं किसी वैल्यू के लिए, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, उस वेरिएबल की जो हम जब वैल्यू पुट करते हैं उसमें वो दोनों तरफ दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इक्वेशन के दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करते हैं. क्लियर? एन इक्वेशन बिकम एन आइडेंटिटी when it is true for all the values of the variables involved in it. Clear? Similarly, an equation is involving trigonometric ratios and it is true for all the values of the particular angle involved in it. समझ में आ रहा है? अगर किसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन्वॉल्व हैं और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की किसी पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यूज पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आते हैं, दैट मीन्स दैट इक्वेशन बिकम अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. क्लियर? सो हम अभी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं. लेट अस टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल. इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी, राइट एंगल एट बी. क्लियर? नाउ since it is a right angle triangle, so we can apply Pythagoras theorem in this. Okay, so according to Pythagoras theorem, according to Pythagoras theorem, BC square plus AB square is equal to AC square. Okay, square of the longest side is equal to sum of the squares of the remaining two sides. Now it is our equation number 1. This equation can be written as BC whole square plus AB whole square plus AC whole square. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं. क्लियर? लेकिन कुछ समय के लिए हम ऐसा भी नहीं लिख रहे हैं. ठीक है? नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई AC स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई AC स्क्वायर, तो क्या होगा? BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. क्लियर? नाउ BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कैन बी रिटन एज BC अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस is equal to 1. Clear? See one thing, BC upon AC. Here BC upon AC. Suppose I am talking about angle A. Okay? Or angle A we denote by theta, where theta is an acute angle. This side opposite to this angle theta will be the perpendicular. It is the base and it is hypotenuse.
BC upon AC, BC upon AC मतलब means perpendicular upon hypotenuse is equal to sin theta. Okay, so in place of BC upon AC we can write sin theta whole square plus AB upon AC. AB, it is perpendicular, it is base and it is hypotenuse for the angle theta. Got it? Now here AB upon AC, AB is the base and AC is the hypotenuse. Base upon hypotenuse is the value of cos theta. Yes, cos theta whole square is equal to 1. Clear? Now we can write it as sin square theta plus cos square theta is equal to 1. It is your first identity, first trigonometric identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay. Now again, if we divide this equation, divide this equation by dividing equation 1 by BC square, what we get? BC square upon BC square plus AB square upon BC square is equal to AC square upon BC square, or we can write BC upon BC, that is 1, plus AB upon BC whole square is equal to AC upon BC whole square. Can we write? Okay. Now again see in the figure, AB upon BC, AB upon BC, that means base upon perpendicular. Base upon perpendicular means cot theta, that means 1 plus cot theta whole square is equal to AC upon BC, AC that is hypotenuse upon perpendicular, that is cosec theta whole square. Clear? So what we get? 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. It is the next identity. Clear? Similarly, if we dividing equation 1 by AB square, so what we get? Equation 1 is here, BC square upon AB square, BC square upon AB square plus AB square upon AB square is equal to AC square upon AB square. It can be written as BC upon AB whole square plus 1 is equal to AC upon AB whole square. BC upon AB, again from the figure, BC upon AB, perpendicular upon base, that is tan theta whole square plus 1 is equal to AC upon AB, AC upon AB, H upon B is equal to H upon B is equal to sec theta, that is sec theta whole square, or we can write tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. It is the third identity. So
in this way you can find out the trigonometric identities. From here, from this identity you can find two more substitutes, that is, first one, sine square theta is equal to 1 minus cos square theta, and cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. These two. From this second equation we can find cot square theta is equal to cosec square theta minus 1, and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Clear? And from the last one we can find sec square theta minus tan square theta is equal to 1, and tan square theta is equal to sec square theta minus 1. Clear? So students, we will use these identities to solve the questions of next exercise. Okay, so pause the video to be noted down.